ئێمە وەکو باخچە و قوتابخانەی کۆششی نەحکومی ئینگلیزی هەستاین بە کۆکردنەوەی کۆمەک و هاوکاری بۆ زیانلیکەوتوانی باکور و ڕۆژئاوای کوردستان. سپاسی ئەو داک و باوکانە دەکەین کە هاوکار بوون. سپاسی دەزگای خێرخوازی بارزانی دەکەین کە هاوکارێکی باشمان بوون لە گواستنەوەی ئەو کەلوپەلانەی کە بۆمان ئامادە کردبوون. با هەمومان پێکەوە لەسەر ئەو بنەمایە کار بکەین کە ئەوەی هەمانە بەشی بکەین لەگەڵ بەرامبەرەکەمان. جا بەرامبەرەکەمان ئەگەر لە هەر وڵاتێک بێتن یاخود لە هەر شوێنێک بێتن با یارمەتی یەکتری بدەین، چونکە لە کۆتاییدا ژیان زۆر کورتە و هەمومان لەوانەیە بە ناخۆشەکانی ژیان تاقی ببینەوە. Charity is an act of help. Some people make charities because other people don't have the things they need. There are millions of people that don't have food or any other things. You must feel this. It all happened because of that earthquake. For example, it caused the earthquake took place in Turkey and Syria. We are very happy because we are helping the Turkey kids and the Syria kids because they need food and they need clothes. What is charity? So charity is an act of help. So you think like why do we need to donate charity or like support the people that are in hunger? So charity is a support like for helping people that are in need food or they don't have supplies to live with or clothes or any stuff like that. You donate to them. It's money or it's clothes or it's food or it's anything just to help them, like the people in Turkey or Syria. They are in need of help and you donate to them so they can have this stuff or don't die in hunger or in coldness and stuff like that.